Good morning everybody. Welcome back to our channel Sri Education. In previous class we learned the probability in 9th class. So here today class 9th class mathematics 15th chapter proofs in mathematics. Exercise 15.1. First question, state whether the following sentences are always true, always false or ambiguous. Justify your answer. Already we know the true or false. Any sentence we say true or false, but we cannot say in true or false, that is the ambiguous sentence. So ambiguous sentence we cannot say in true or false. మనం అది ట్రూ కానీ ఫాల్స్ కానీ చెప్పలేకపోతే అది ambiguous sentence. So first, there are 27 days in a month. So second one, Makara Sankranti falls on Friday. So here 6 questions are given. So we write that question's answer. So first question, there are 27 days in a month. So every month 30 or 31 days. Only February month 28 days. ఏ మంత్లో కూడా 27 డేస్ ఉన్నాయి. సో ఆల్వేస్ ఫాల్స్. ఆల్వేస్ ఫాల్స్. ఆల్వేస్ ఫాల్స్. సో ఎనీ మంత్ మనకు 27 డేస్ అనేవి రావు. సో మకర సంక్రాంతి ఫాల్స్ ఆన్ ఫ్రైడే. మకర సంక్రాంతి వీక్లో ఏ రోజైనా రావచ్చు, కంపల్సరీ ప్రతి సంవత్సరం మనకు ఫ్రైడే వస్తుందన్న రూల్ లేదు. సో మకర సంక్రాంతి ఫాల్స్ ఆన్ ఫ్రైడే. సో ఇది మనం కరెక్ట్గా ముందే గెస్ చేసి మనం క్యాలెండర్ చూస్తే కానీ చెప్పలేం. సో ముందే గెస్ చేసి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అని చెప్పలేం. సో ఇది ambiguous sentence. So we write సో మనకు వీక్లో ఏ వారమైనా రావచ్చు. సో వి రైట్ ద రీజన్. మకర సంక్రాంతి ఫాల్స్ ఆన్ ఎనీ డే ఆఫ్ ద వీక్. ఫాల్స్ ఆన్ ఎనీ డే ఆఫ్ ద వీక్. సో మనకు వీక్లో ఏ రోజైనా రావచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద ambiguous sentence. థర్డ్ వన్ ద టెంపరేచర్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఈజ్ 2 degrees centigrade. సో ఇది మన టెంపరేచర్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉండదు, చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ambiguous sentence. సమ్ టైమ్స్ టెంపరేచర్ మే బి గో డౌన్ ఇన్ 2 degrees centigrade. సో సమ్ టైమ్స్ temperature may be go down 2 degrees centigrade. Temperature may be go down 2 degrees centigrade. 2 degree centigrade. So fourth question, the earth is the only planet where life exists. The earth is the only planet where life exists. మనకు ఎర్త్ అనేది ఒకే ఒక ప్లానెట్, దానిపైన ప్రాణులు ఉన్నవి. సో వీ కెన్ రైట్ ట్రూ. ఆల్వేస్ ట్రూ. సో డాగ్ కెన్ ఫ్లై. డాగ్ కెన్ ఫ్లై అంటే డాగ్స్ ఎప్పుడు ఫ్లై చేయాయి. సో ఆల్వేస్ ఫాల్స్. సో నెక్స్ట్, ఫిబ్రవరి యాజ్ ఓన్లీ 28 days. ఎస్, దిస్ ఈస్ ద ట్రూ సెంటెన్స్. సో ఫిబ్రవరి. So first question, the sum of the interior angles of a quadrilateral is 350. So sum of the interior angles. So sum of the interior angles is equal to 360 degrees. So ఇది false statement. False. So sum of the interior angles of a quadrilateral is 360 degrees. Here 350 is given, so false. The second one, for any real number x square is greater than 0. For any real number. So ikkada this is the true. We take any number, x square also positive number.
negative number, we take negative number, that square is also positive. Next, third one, a rhombus is a parallelogram. Rhombus తీసుకున్నట్లయితే opposite sides are parallel, so is a parallelogram. True. Rhombus ki opposite sides are parallel. True. Opposite sides are parallel in rhombus. In rhombus, so is a parallelogram. So that implies rhombus is a parallelogram. That implies rhombus is a parallelogram. So fourth one, the sum of two even numbers is even. The sum of two even numbers, so this is true, always even. So sum of even numbers is always even. The square number can be written as the sum of the two odd numbers. The square number, so ఇది కరెక్ట్గా మనం ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అని ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేం. సో దిస్ ఈస్ ద ambiguous sentence. So since square of an odd number cannot be written as a sum of two odd numbers. ఇది కంప్లీట్ సెకండ్ వన్ ఆన్సర్. సో థర్డ్ క్వశ్చన్, restate the following statements with appropriate conditions so that they become true statement. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్టేట్మెంట్స్కి మనం ట్రూ స్టేట్మెంట్స్ రాయాలి. ఆల్ నంబర్స్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. సో మనం ఎనీ న్యాచురల్ నంబర్స్ ఆర్, ఇక్కడ ఆల్ నంబర్స్ అన్నాడు. సో ఆల్ నంబర్స్ కెన్ బి రిప్రజెంట్ ఇన్ ఎ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. సో ఫస్ట్ రైట్ ఎనీ న్యాచురల్ నంబర్ గ్రేటర్ దెన్ 1, రైట్ ద ఫ్యాక్టరైజేషన్. 1ని మనం ఫ్యాక్టర్స్గా అంటే 1 into 1 రాయొచ్చు. సో బట్ ఎనీ న్యాచురల్ నంబర్ గ్రేటర్ దాన్ 1 greater than 1 can be represented in prime factorization. So 2 times a real number is always even. 2 times a real number is always even. So 2 times a natural number is even. That is even number definition. For any x, 3x plus 1 is greater than 4. For any x, so this is the true. For any x, సో ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది మనకు లెస్ దెన్ వాల్యూ అయితే ఇది ఫాలో అవ్వదు. సో ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 1, గ్రేటర్ దెన్ 1 అయినప్పుడు మాత్రమే ఫాలో అవుతుంది. సో లెస్ దెన్ 1 అయినప్పుడు ఈ సైన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇస్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 1, 3x plus 1 is greater than 4 is the correct statement. Fourth one, ఫర్ ఎనీ ఎక్స్ క్యూబ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 1. ఇక్కడ కూడా మనకు పవర్ అనేది ఆడ్ నెంబర్ ఉన్నప్పుడు నెగిటివ్ నెంబర్ తీసుకుంటే నెగిటివ్ సైన్ వస్తుంది. నెగిటివ్ సైన్ వస్తే లెస్ దెన్ 0 అవుతుంది. సో ఫర్ ఎనీ x is greater than 1, x is greater than 1 or 0. So we take greater than 1 or 0. X cube is greater than 0. So in every triangle, a median is always an angle bisector. In every triangle is a median is also an angle bisector. So in an equilateral triangle, a median is also an angle bisector. In an equilateral triangle, is also an angle bisector.
4th question, disprove by finding a suitable counter. Example, the statement x square is greater than y for all x is greater than y. సో మనం ఈ స్టేట్మెంట్ తీసుకున్నప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ వై స్క్వేర్. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ వై స్క్వేర్. నెగటివ్ నెంబర్స్ తీసుకున్న ఇది ఫస్ట్ ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది ఫాల్స్ అవుతుంది. ఎలా అంటే ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్, సపోజ్ మనం ఎక్స్ ఈక్వల్ టు నెగటివ్ నెంబర్స్ తీసుకున్నాం. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు -4 అండ్ వై ఈక్వల్ టు -6. -4 -6 తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది, -6 అనేది స్మాల్ నెంబర్ అవుతుంది. సో రివర్స్ అవుతాయి. బట్ స్క్వేర్కి వచ్చేసరికి ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4 4 జా 16 దట్ ఈక్వల్ -4 హోల్ స్క్వేర్ అండ్ వై ఈక్వల్ టు -6 హోల్ స్క్వేర్ 36. అంటే ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ వై, ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ లెస్ దెన్ వై స్క్వేర్, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ లెస్ దెన్ వై స్క్వేర్, 16 ఈజ్ లెస్ దెన్ 36. సో మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ ఈజ్ ద గ్రేటర్ నెంబర్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఎక్స్ -4 మీన్స్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ వై. సో ఇక్కడ గ్రేటర్ దెన్ రాకుండా లెస్ దెన్ వస్తుంది. సో ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది ఫాల్స్. ఈ ఎక్సర్సైజ్లో ఇది లాస్ట్ ప్రాబ్లం. సో థర్డ్ ప్రాబ్లం సొల్యూషన్స్. మీకు పీడిఎఫ్ నోట్స్ పీడిఎఫ్ అవసరం అంటే డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది, కాపీ చేసుకోవచ్చు.